Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Russian ebook before it's gone. When learning a new language, everyone should have an ultimate goal to work towards. Whether you want to be able to connect with a relative, easily order food while traveling, or go somewhere new, having an end goal for your learning can be very motivating. A popular but challenging goal is being able to speak like a native speaker. It's difficult to measure exactly when you reach this goal, and it's not something you can pick up using textbooks alone. So how do you work on making your speech more natural? That's what we're going to look at today. Here are 3 tips to help you practice talking like a native speaker. Number 1, focus on vocabulary. If your goal is to speak like a native, you might be really focused on speaking quickly or using as many complex grammar patterns as possible. But in our native languages, we're not always trying to speak as fast as possible, and we use complex grammar patterns when necessary, not to show off. Vocabulary, however, is extremely important to expressing ourselves naturally. Your choice of words can reveal a lot about you and your understanding of the language. Most learners have had the experience of using a phrasebook or a dictionary to find a word they want to use, trying the word in conversation, and getting a look of confusion from the native speaker. In some cases, although your word choice may be grammatically correct, the word may be inappropriate for the situation or totally unnatural. This is especially important in business and other formal situations, where the right level of formality and professionalism is key. Being able to understand nuances in vocabulary words can also help you understand relationships between people just by listening to the conversation. Try to listen to many different types of conversations. Listen to how people talk to their friends, their superiors, and in customer service situations. This will give you a better idea of how to talk to others naturally. In some languages, you can omit words from sentences or use more direct communication styles. It's important to be aware of these things so you can apply them yourself. Colloquialisms and slang are also commonly used in most languages. As this sort of vocabulary is always evolving, it can be difficult to keep up with the latest words. Talk with native speakers and consume media in your target language to make sure you pick up these kinds of expressions. Media is a great resource for your learning. Ultimately, knowing the appropriate vocabulary to use for each situation will really help you sound more knowledgeable. Number 2, perfect your accent. With every language, there are unique pronunciation and intonation challenges. Some languages are tonal languages, and a change in pitch can completely change the meaning of a word. Then there's the fact that most countries have multiple dialects, and so people from one area of the country may sound different from those in another. So what is the best way to listen to a wide range of accents and different pronunciations? Video and audio resources are a great way to do this. YouTube is a perfect place to start because people from all kinds of different backgrounds upload videos to the platform. You can watch educational videos, daily life vlogs, cooking shows, a travel series, whatever interests you. Pay attention to the different ways people speak. Everyone is unique. And then practice speaking like them. This kind of practice can help you sound more natural. One note, please be aware of the type of resources you're using. For example, if you find a video where a speaker uses a rare dialect, it might not be a good idea to use that for your pronunciation practice, unless you have a special reason for studying a specific accent. As a general rule, it's best to try to search for practice resources that use a standard form of the language you're studying. Number 3, copy what you hear. Do you remember how you learned to speak as a child? We rarely learned new words just listening to them, or reading after we learned how. When we were little kids, we imitated the sounds we heard by repeating the sounds out loud. While you're talking to a friend, watching videos, or listening to audio in your target language, you can do this to try and replicate the way they speak. Doing this will help you work on mastering the flow of the language, your accent, intonation, and pronunciation. Of course, you might also pick up some new vocabulary this way. Make sure to repeat new words often. It's a great way to make sure you remember them. Try doing this using a number of different mediums and sources. That way, you'll be exposed to the diversity that the language offers and master the fundamentals of pronunciation.
For example, you can watch and imitate several different YouTube videos and audio CDs, but try a few different sources, like different creators or different audio types, to make sure you experience a wide range of communication in your target language. If you're using our language learning program, you can even get your own teacher with Premium Plus. Your teacher can answer questions, give assignments, and even listen to your recordings and give you advice on pronunciation. Completing these kinds of lessons with a native teacher can really boost your confidence in your speaking skills. Becoming able to speak like a native is a popular goal for many people learning a new language. It feels great to be able to communicate smoothly, especially when the people you're talking to expect basic level sentences or broken communication. Try using the tips we've shared in this video to work on improving your speaking skills. Of course, it'll take time and persistence, but the reward will be more natural communication. And for even more tips on speaking, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Привет всем! Меня зовут Анастасия. В этом уроке я расскажу вам о празднике, который называется День народного единства, который был учрежден в память о событиях 1612 года, в память об объединении народа против врага. Праздник отмечается каждый год 4 ноября и является нерабочим днем. Знаете ли вы, какой большой православный праздник также отмечается 4 ноября? Мы покажем вам ответ в конце этого видео. Праздник Дня народного единства был установлен Федеральным законом о днях воинской славы и памятных датах России в 2004 году. Данный праздник связан с Днем освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов в 1612 году. Именно благодаря объединению и сплоченности всего народа удалось одержать победу над общим врагом. В этот день по традиции в Большом Кремлевском дворце проходит торжественный прием, на который традиционно приглашают патриарха Московского Кирилла и других представителей Русской Православной Церкви, представителей органов государственной власти, различных деятелей науки и культуры. В этот праздничный день президент Российской Федерации вручает государственные награды гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам, которые внесли большой вклад в укрепление дружественных связей и сотрудничество с Россией в распространении и развитии русского языка и русской культуры в других странах. В этот праздник часто устраивают различные ярмарки, фестивали и концерты. 4 ноября некоторые организации проводят День добрых дел, когда каждый может совершить хороший поступок, помочь кому-то, поучаствовать в благотворительности. А теперь я отвечу на заданный ранее вопрос. Знаете ли вы, какой большой православный праздник также отмечается 4 ноября? 4 ноября также является днем Казанской иконы Божьей Матери. Именно перед этой иконой молились Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский перед походом, а потом взяли ее с собой в военный поход. Как вам урок? Вы узнали для себя что-нибудь новенькое? А в вашей стране есть подобный праздник? Вы можете оставить для нас ваши комментарии на russianpod101.com. Увидимся в следующем уроке. Привет всем! Меня зовут Анастасия. В этом уроке я расскажу вам об очень интересном празднике – Дне космонавтики, который отмечается каждый год 12 апреля. Этот праздник был установлен в честь первого в мире полета человека в космос. Как вы думаете, кто первый предложил праздновать День космонавтики в СССР? Мы покажем вам ответ в конце этого видео. Как известно, 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин в 9 часов 7 утра по московскому времени на своем космическом корабле, который назывался «Восток-1», стартовал с космодрома Байконур, который расположен на территории современного Казахстана и является самым первым и большим в мире космодромом. На орбите Земли Юрий Гагарин провел 108 минут. Это был первый полет человека в космос. В честь этого эпохального исторического события указом Президиума Верховного Совета СССР
в 1962 году и был учрежден День космонавтики. В этот день президент Российской Федерации поздравляет всех космонавтов с праздником. В парках, музеях, библиотеках, выставочных центрах проходят различные выставки и экспозиции на тему космоса, а также праздничные концерты. В информационных центрах по атомной энергии накануне праздника можно послушать научные лекции, поиграть в игры и поучаствовать в викторинах по космической тематике. В День космонавтики в Москве ночью проходит праздничный салют. В 2014 году в России была проведена уникальная акция, которая называлась «СМС на МКС». Все желающие могли отправить сообщения с поздравлениями космонавтам на Международную космическую станцию. Самые теплые и оригинальные поздравления космонавты, которые в тот момент находились на МКС, зачитали во время сеанса связи с Землей. В этот праздничный день многие кафе и рестораны проводят так называемые космические вечеринки, на которых предлагают специальные праздничные меню и концертные программы. А теперь я отвечу на заданный ранее вопрос. Как вы думаете, кто первый предложил праздновать День космонавтики в СССР? Предложение об учреждении этого праздника было внесено летчиком-космонавтом Германом Титовым, который в 1961 году совершил второй космический полет и находился в космосе 25 часов. На момент полета Титову было всего 26 лет. Как вам урок? Вы узнали для себя что-нибудь новенькое? А в вашей стране есть праздник, связанный с космосом? Вы можете оставить для нас ваши комментарии на russianpod101.com. Увидимся в следующем уроке. Привет всем! Меня зовут Анастасия. В этом уроке я расскажу вам о православном празднике Преображения Господня, который в народе еще называют Яблочным Спасом. Это праздник в честь преображения Иисуса Христа, который также символизирует наступление осени, преображение природы и необходимость личного изменения. Праздник Преображения Господня отмечается каждый год 19 августа. Как вы думаете, как называется гора, на которой произошло преображение Иисуса Христа? Мы покажем вам ответ в конце этого видео. Согласно преданию, в конце своего земного пути, незадолго до своих земных страданий и крестной смерти, Иисус Христос взял с собой 3 учеников – Петра, Иоанна и Иакова, и привел их на гору. Ученики задремали, а когда проснулись, то увидели, что лицо Иисуса вдруг изменилось, стало сиять, как солнце, а одежда стала сверкающей белой. Рядом с Иисусом находились 2 человека – Моисей и Илия. Они беседовали о предстоящих страданиях Христа. Таким образом, показав свою божественную славу, Иисус укрепил своих учеников в вере и подготовил их к предстоящим испытаниям. В народе праздник Преображения Господня еще называют Яблочным Спасом. В древние времена на Руси в этот день также отмечали праздник сбора урожая яблок. По старой традиции до Яблочного Спаса нельзя есть виноград, а в регионах, где он не растет – яблоки. Считается, что после 19 августа погода меняется, дни и ночи становятся холоднее. 19 августа в храмах и церквях совершается божественная литургия. В этот день священники одеваются в белые ризы. Люди приносят в церковь и освящают новый урожай фруктов. На Яблочный Спас также принято готовить из яблок различные блюда – яблочные пироги, варенье, печенье и пирожки. По традиции, после освящения в церкви люди угощают яблоками своих родственников, друзей, нищих или просто присутствующих в церкви людей. О важности этого праздника на Руси свидетельствует то, что первый линейный парусный корабль Черноморского флота России назывался «Преображение Господне». Это знаменитый корабль, который участвовал во многих боях XVIII столетия и вошел в историю русской воинской славы. А теперь я отвечу на заданный ранее вопрос. Как вы думаете, как называется гора, на которой произошло преображение Иисуса Христа? Традиционно считалось, что преображение Господне имело место на Святой горе Фавор, которая находится в Нижней Галилее в Израиле. Однако сегодня многие ученые высказывают мнение, что местом преображения являлась гора Ермон. Как вам урок? Вы узнали для себя что-нибудь новенькое? А в вашей стране есть ли какой-нибудь подобный праздник? Вы можете оставить для нас ваши комментарии на russianpod101.com. Увидимся в следующем уроке.
Привет всем, меня зовут Анастасия. Знаете ли вы, что кроме Дня Святого Валентина в России также существует праздник, который посвящен семье и браку? Этот праздник называется Днем семьи, любви и верности, который отмечается каждый год 8 июля. В этом уроке я расскажу вам о традициях празднования этого интересного и прекрасного праздника. Как вы считаете, какой цветок является символом Дня семьи, любви и верности? Мы покажем вам ответ в конце этого видео. День семьи, любви и верности, который еще по-другому называется Днем Петра и Февронии, является одним из самых молодых праздников России, которые, тем не менее, имеют очень древнюю историю. Этот праздник был учрежден в 2008 году по инициативе супруги премьер-министра Российской Федерации Светланы Медведевой. Праздник был основан в память о православных святых Петре и Февронии Муромских, которые считаются покровителями счастливого брака и любви. По преданию, князь Петр болел проказой, которую никто не мог вылечить. Однажды он увидел во сне, что дочь простолюдина Феврония сможет исцелить его. Князь послал за ней своих людей. Впоследствии князь Петр полюбил Февронию всем сердцем и после полного исцеления женился на ней. Из-за незнатного происхождения Февронии бояре не захотели ее принимать, и чтобы не разлучаться со своей любимой, князь Петр покинул вместе с ней город Муром и отказался от княжеского престола. Супруги вместе перенесли много испытаний, сохранив при этом любовь и верность друг другу. Впоследствии они приняли монашеский постриг и, по легенде, умерли в один день и 1 час. В этот день по всей территории России проходят праздничные мероприятия – концерты, фестивали, выставки и конкурсы. В этот праздник лучшим семьям России вручается медаль за любовь и верность. Вместе с медалью также вручают различные ценные подарки. Для того, чтобы получить медаль, супружеская пара должна прожить в счастливом браке не менее 25 лет, воспитать детей как достойных членов российского общества и быть образцом сохранения семейных ценностей. Мощи святых Петра и Февронии находятся в Свято-Троицком монастыре в городе Муроме. Сегодня все желающие могут поехать туда и помолиться о счастье и благополучии семьи. А теперь я отвечу на заданный ранее вопрос. Как вы считаете, какой цветок является символом Дня семьи, любви и верности? Символом Дня семьи, любви и верности является ромашка. Ромашка изображена на одной стороне медали за любовь и верность, в то время как на другой стороне медали изображены лики святых Петра и Февронии. Именно букеты из ромашек принято дарить в этот праздничный день. Как вам урок? Вы узнали для себя что-нибудь новенькое? А в вашей стране празднуют День семьи, любви и верности? Вы можете оставить для нас ваши комментарии на russianpod101.com. Увидимся в следующем уроке. Привет всем! Меня зовут Анастасия. В этом уроке я расскажу вам о великом православном церковном празднике, который называется Покров Пресвятой Богородицы, и который отмечается каждый год 14 октября. Этот праздник был установлен в честь великого чуда явления Божьей Матери, которое произошло в 910 году в Константинополе. Праздник Покров Пресвятой Богородицы является символом заступничества и защиты Божьей Матерью всех людей. Знаете ли вы, какой знаменитый храм России посвящен этому замечательному празднику? Мы покажем вам ответ в конце этого видео. Как известно из истории, в X веке Византийская империя вела войну с сарацинами, по некоторым источникам с русами. В 910 году враг осадил Константинополь и намеревался полностью разрушить город. Тогда жители Константинополя собрались во Флахернском храме и начали отчаянно молиться Божьей Матери о помощи и спасении. Во время богослужения святой Андрей Христа ради Иродивый и его ученик Епифаний, который впоследствии стал патриархом Константинопольским, увидели идущую по воздуху сияющую небесным светом Пресвятую Богородицу. Ее окружали ангелы и святые. Божья Матерь молилась о спасении людей, а потом сняла с себя амафор, покрывало для головы, и распростела над людьми, находящимися в храме. Город был спасен, и враг вскоре отступил. В этот день во всех церквях и храмах проходит праздничная божественная литургия. Этот праздник также считается покровителем свадеб. В этот день незамужние девушки приходят в церковь, ставят свечи перед иконой Богоматери и молятся о счастливом замужестве.
О том, насколько этот праздник любим православными христианами, свидетельствует то, что в России очень много храмов и церквей названы в его честь. Только в Москве есть не менее 15 действующих храмов, посвященных Покрову Пресвятой Богородицы. А теперь я отвечу на заданный ранее вопрос. Знаете ли вы, какой знаменитый храм России посвящен этому замечательному празднику? Это собор Василия Блаженного, который находится на Красной площади и считается символом России во всем мире. Собор имеет второе название – Собор Покрова Пресвятой Богородицы. Как вам урок? Вы узнали для себя что-нибудь новенькое? А в вашей стране есть какой-либо подобный праздник? Вы можете оставить для нас ваши комментарии на russianpod101.com. Увидимся в следующем уроке. Привет всем, меня зовут Анастасия. Знаете ли вы, что каждый год в России проходит один из старейших в мире кинофестивалей, который по своему возрасту уступает только Венецианскому кинофестивалю? Это Московский международный кинофестиваль, самый известный российский кинофестиваль, который проходит каждый год в Москве. В этом уроке я расскажу вам об этом значимом для всей российской киноиндустрии событии. Знаете ли вы, какого цвета изначально была главная ковровая дорожка Московского международного кинофестиваля? Мы покажем вам ответ в конце этого видео. Впервые Московский международный кинофестиваль состоялся в далеком 1935 году, и назывался он тогда Советский кинофестиваль в Москве. Однако регулярно он начал проводиться только с 1959 года. В наши дни кинофестиваль проходит каждый год в конце июня и длится 10 дней. Главным призом кинофестиваля за лучший фильм является статуэтка «Золотого святого Георгия», которая изображает схватку святого Георгия Победоносца с драконом. На кинофестивале также вручают серебряного святого Георгия за лучшее исполнение ролей или за лучшую режиссерскую работу. Президентом кинофестиваля является Никита Михалков, знаменитый российский актер и кинорежиссер. В Московском кинофестивале принимают участие фильмы из разных стран. В свое время главные награды кинофестиваля получили такие известные кинорежиссеры, как Федерико Феллини, Акира Куросава, Стэнли Крамер и Сергей Бондарчук. Из российских фильмов «Золотого святого Георгия» получили такие киноленты, как «Петя по дороге в Царствие Небесное», «Космос как предчувствие», «Свои» и «Путешествие с домашними животными». В течение всей истории проведения Московского кинофестиваля его всегда посещали звезды мировой величины, такие как Элизабет Тейлор, Жан Море, Софи Лорен, Роберт Де Ниро, Ричард Гир, Джек Николсон, Квентин Тарантино и Уилл Смит. А в 2013 году самым ожидаемым звездным посетителем стал актер Брэд Питт. Показы Московского международного кинофестиваля проходят в кинотеатрах в центре Москвы. Для того, чтобы посмотреть фильмы кинофестиваля, достаточно просто приобрести билеты на них в соответствующем кинотеатре. В российской прессе пишут, что в 1960-1980-х годах Московский международный фестиваль был признан лидером по количеству стран, участвовавших в нем, и на сегодня сохраняет свои лидерские позиции. А теперь я отвечу на заданный ранее вопрос. Знаете ли вы, какого цвета изначально была главная ковровая дорожка Московского международного кинофестиваля? Изначально главная дорожка Московского международного кинофестиваля была зеленой, и только в 2012 году, во время проведения 34-го кинофестиваля в кинотеатре «Октябрь», цвет дорожки поменяли на красный. Как вам урок? Вы узнали для себя что-нибудь новенькое? А в вашей стране проводится кинофестиваль? Вы можете оставить для нас ваши комментарии на russianpod101.com. Увидимся в следующем уроке. Want to transform your driving time into language learning time? How much time do you spend in your car every day? 30 minutes? More than an hour? Why not put this huge amount of time to good use? Instead of just listening to the radio during your daily commute, you could be learning a new language instead. Here are 3 easy methods for learning a language in your car. You can put them to use right away with the help of our language learning program. First, you can listen to fun audio lessons by real teachers. Listening to lessons while in the car allows you to focus on the road as you listen and learn. In every one of our 3 to 15-minute lessons, our teachers teach you conversations, new phrases, and cultural points.
Audio is the only learning medium that lets you learn and drive safely at the same time, so take advantage of all our audio lessons available. Second, you can set your lessons on autoplay and go hands-free. Our autoplay feature lets you keep your hands on the wheel without even reaching for your device. Just set your lessons to autoplay one by one with our innovative Language 101 app, and never have to interrupt your focus on driving to switch to a new lesson. Third, you can repeat out loud and speak from your very first lesson. You want to speak a new language too, right? Well, you'll start learning conversations minutes into your lessons. All you have to do is listen and repeat out loud. Our teachers take you step by step through all of the words, phrases, translations, and grammar points. You're even prompted to speak out loud and repeat. The result? You understand it all and can speak your new language. Turn your commute into language learning time and have fun at the same time. Learning doesn't have to be a big commitment, like signing up for a college class. It can be fun and easy. In fact, it's as easy as pressing play. Our language learning programs will do the work for you, and with the exposure you get while driving on your daily commute, you'll be speaking and understanding real-life language quickly. The best part? You can finally learn without even changing your schedule. So if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Welcome to RussianPod101.com's Русский язык за 3 минуты. The fastest, easiest and the most fun way to learn Russian. Привет, меня зовут Светлана. Очень приятно. Hi, I'm Svetlana. Nice to meet you. In this series, we're going to learn basic Russian expressions. It's super easy and it takes only 3 minutes. In this lesson, you are going to learn how to introduce yourself in Russian. There are a few ways to do so, depending on how formal you want to be. Let's first take a look at an informal way to introduce yourself in Russian. It's very short and simple. Привет, меня зовут Светлана. Очень приятно. Hi, I'm Svetlana. Nice to meet you. Привет, меня зовут Светлана. Очень приятно. Start with the greeting «Привет». Then you introduce yourself by saying «Меня зовут» and then your name «Меня зовут Светлана». Finally say «Nice to meet you». The simplified and very casual phrase for it is «Очень приятно». The whole phrase will be «Привет, меня зовут Светлана. Очень приятно». Now let's take a look at more formal version for greeting and self-introduction. It's a bit longer than the previous one. You ready? Here we go. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Приятно познакомиться. Hello, my name is Svetlana. It's a pleasure to meet you. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Приятно познакомиться. What has changed from the previous introduction? Let's take a closer look at these together. First, we changed the greeting word «привет» to «здравствуйте». It's very formal and official greeting which can be used any time of the day, morning, afternoon, evening, or even at night. Luckily, the phrase you use to introduce your name stays the same. Меня зовут Светлана. Next, after giving your name, you say «приятно познакомиться». It's more formal, but can be used in informal greeting as well. It literally means it's a pleasure to meet you. Once more, the formal way to introduce yourself is «Здравствуйте, меня зовут Светлана. Приятно познакомиться». In the sentence «Меня зовут Светлана», «меня» is myself, and «зовут» is to be called. So the literal translation is I'm called Svetlana. Unlike English, where I would say, my name is Svetlana, in Russian we basically say, somebody calls me Svetlana. Interesting, huh? Now it's time for Svetlana's tips. It's common to shake hands both when you greet somebody and leave them in Russia. Handshaking is more common for men, but women also practice it a lot lately. And don't forget direct eye contact.
It's very important in Russia. Good friends usually give hugs and kiss each other on the cheeks 3 times. Okay, that's it for this lesson. Do you know how to say thank you in Russian? You'll learn how to say this and many other words in next lesson. Пока-пока! До скорых встреч! See you soon! Привет всем! С вами Светлана. Hi everybody, I'm Svetlana. Welcome to RussianPod101.com's Русский язык за 3 минуты. The fastest, easiest and the most fun way to learn Russian. In the last lesson, we learned how to introduce ourselves in Russian. Today we are going to learn how to use good manners as we thank people. Готовы? Are you ready? Поехали! Then let's start. There are several ways to thank people. Let's start with the most common phrase спасибо. Спасибо. Спасибо means thank you. To say thank you very much, you just need to add большое. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое means big. In context, большое спасибо literally means big thanks. So when someone thanks you, how should you answer? There are several ways to respond to this phrase. One which is fairly close in translation to the English phrase "you're welcome" is пожалуйста. It's very common in Russia, but we also use another phrase quite often. Не за что, which means not at all. The word пожалуйста means something like please in English. Пожалуйста. In English, it sounds a little bit strange to say please when somebody thanks you, right? But by using this word, you're indicating that you are pleased to be helpful. Не за что means more or less the same thing as пожалуйста, but offers a little more courtesy. Say не за что. Не за что. One which is fairly close in translation to the English phrase "you're welcome" is пожалуйста. It's very common in Russia, but we also use another phrase quite often, не за что, which means not at all. Now it's time for Svetlana's tips. When saying thank you in Russia, body language is very important. Спасибо is the universal word and can be used in both formal and informal cases. You can make it sound more formal just by changing your intonation, like this. Спасибо. Friends usually act more openly and even slap each other on the shoulder. In any case, it's very important that your thanks be accompanied with smile and again, direct eye contact. Спасибо. Good job. That's it for this lesson. By the way, do you know what до свидания means? In our next lesson, you'll learn these and other greetings in Russian. Всем спасибо. Пока-пока. Привет всем, с вами Светлана. Hi everybody, I'm Svetlana. Welcome to RussianPod101.com's Русский язык за 3 минуты. The fastest, easiest and the most fun way to learn Russian. In the last lesson, we learned how to express gratitude with спасибо. In this lesson, we'll learn some of the most common greetings you'll use in Russian. Готовы? Are you ready? Поехали! Let's start. The most used informal greeting is Привет. Привет. Привет means hi or hello. We use this greeting when we meet friends, cousins, or close relatives. Please keep in mind that it's a very informal greeting. If you're not close to someone or he or she is older than you, you should not use this word. Here's a more formal way to greet people. Здравствуйте. Здравствуйте. This is a very formal greeting that can be used any time of day.
As a variation, здравствуй can also be used. This is still a little casual, but much more formal than привет. Здравствуйте is actually a variation of здраво желаю, meaning I wish you health. So здравствуйте literally means I wish you to be healthy. Здравствуй. Russian also has equivalents to the English good morning, good afternoon, and good evening. They are доброе утро, добрый день, добрый вечер. They are similar to здравствуйте in politeness and formality. However, remember to use them at the proper time depending on whether it's morning, afternoon, or evening. Доброе утро, which means good morning, is usually used before 12 p.m. Доброе утро. The word добрый means kind. Russians don't say good morning, they say kind morning. The word утро means morning, so literally this phrase means kind morning to you. Very sweet. Добрый день can either mean good afternoon or good day. Since the word здравствуйте can be used at any time of the day, we will hear it more than добрый день, but it's still a phrase you should learn. Добрый день. The final greeting is добрый вечер, and we usually use it after 6 p.m. The word вечер literally means evening. Kind evening to you. Добрый вечер. Very easy, right? The usual way to say goodbye in almost any situation is до свидания, which literally means till the next meeting. До свидания. If you're on casual terms with somebody, you may also use пока, which means bye or see you later. Пока. The phrase you use when leaving someone in the evening or just before bed is спокойной ночи. This phrase works both for formal and informal situations. Спокойной ночи. You can now greet people in many different ways in Russia. Congratulations! Now it's time for Svetlana's tips. As I mentioned in our first lesson, Russians commonly greet each other by shaking hands or slightly nodding the head. What I want to add to this is that Russians are very superstitious people, so we never shake hands over the threshold between rooms. It's considered to be unlucky. So always go into the room first before shaking hands. Women usually kiss each other on the cheek 3 times, starting with the left cheek. Men hug and pat each other's backs. In the next lesson, we'll learn the meaning of the phrase «Извините, вы говорите по-английски?» Do you already know it? I'll be waiting to tell you about it in our next «Русский язык за 3 минуты» lesson. Пока-пока. See you! Привет всем! С вами Светлана. Hi everybody, I'm Svetlana. Welcome to RussianPod101.com's Русский язык за 3 минуты. The fastest, easiest, and the most fun way to learn Russian. In the last lesson, we learned the most common forms of greetings in Russian. Do you remember them? In this lesson, we are going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation when you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in Russian, you can be sure that everyone will understand what you are saying, even if the answer is no. Here's the informal way to say it. Ты говоришь по-английски? Ты говоришь по-английски? In Russian, verbs change depending on the pronoun that is used. The pronoun ты is the singular you in English. It is a very informal way to address people. Don't use it with complete strangers, especially if the person is older than you. I don't recommend that you use it during formal gatherings either, such as business meetings, conferences, and so on. The verb говоришь means speak in English. As I already mentioned, verbs usually change in Russian, according to the pronoun and time. The original form for the verb говоришь is говорить. To learn how to properly conjugate Russian verbs like говорить,
please take a look at our Absolute Beginner series on RussianPod101.com. You can find very detailed grammar lessons and resources there. To make this sentence a question, we don't need to change the word order or anything like that. All we need is to change our intonation. You speak English is Ты говоришь по-английски. But do you speak English is Ты говоришь по-английски? A more polite way to ask this question in Russian is to use the pronoun вы, which is translated in English as the plural you. Remember, as we change the pronoun, we also need to conjugate the verb to match it. Говорить is conjugated to говорите. So the whole phrase in Russian will be Вы говорите по-английски? Вы говорите по-английски? The phrase по-английски stays the same. And you probably have already understood the meaning, right? It means in English. Very easy. By adding извините, excuse me, you make the sentence even more polite. Извините, вы говорите по-английски? Извините, вы говорите по-английски? The responses you might receive could be one of these three. Да, yes. Да. Немного, a little. Немного. Нет, no. Нет. The full version for the negative sentence will be Нет, я не говорю по-английски. Since this is a negation, we need to add the particle не before the verb говорю. Notice also that the verb говорите changed. It changed to говорю because we used the pronoun I here. Я in Russian. Thus the phrase I do not speak English is Я не говорю по-английски. Now it's time for Svetlana's tips. For those of you who are not native English speakers, don't worry. You can of course use this question with any language you need. Many other European and Asian languages are also popular in Russia. So maybe you will get lucky. Just substitute по-английски with по-немецки for German, по-испански for Spanish, по-китайски for Chinese, по-японски for Japanese. Great! In this lesson we mentioned the expression извините. But did you know that this can also be used as an apology? In the next lesson we'll learn this and other ways to apologize in Russian. It's never too late to show your good manners towards Russian people. I'll see you in our next русский язык за 3 минуты lesson. Пока-пока! Привет всем! С вами Светлана. Hi everybody, I'm Svetlana. Welcome to RussianPod101.com. Русский язык за 3 минуты. The fastest, easiest, and the most fun way to learn Russian. In the last lesson we learned the phrase «Извините, вы говорите по-английски?» Excuse me, do you speak English? We mentioned the word «извините», which means excuse me in Russian. In this lesson, we're going to learn how to use извините and other words when apologizing in Russian. We usually use извините when we want to draw somebody's attention. Perhaps you want to order something in the restaurant or simply ask the time. For example, извините, который час? Excuse me, what time is it? The other meaning of извините is to say I'm sorry for something you've done or haven't done. The word извините derives from the word вина, which means guilt in English. You use it when you feel guilty for bothering somebody or causing some problem. The word извините is used in its formal polite form. The informal version for it is извини. It can also be used in two ways as mentioned, but is mostly used in the sense of regret and apology. Извини refers to the informal pronoun you in its singular form. In other words, you would use it when speaking to a person you would address with the pronoun ты.
Another informal word for an apology is прости, which has almost the same meaning as извини, but with a slightly higher level of regret. It derives from the verb прощать, which means forgive. So literally this word is translated as forgive me. So the formal way to say forgive me in Russian would be простите or прошу прощения. The meaning of both phrases is almost the same. Простите is an imperative verb which literally means forgive me. Прошу прощения means I am asking you to forgive me. This phrase is a bit more polite than простите. As you might have guessed, the word прошу means I ask. You can add the word пожалуйста, please, to your apology to make it even more polite and sincere. Простите, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Excuse me, please. Okay, great. Now it's time for Svetlana's tips. If you accidentally bump somebody, any of the phrases mentioned in this lesson would be fine for an apology. Just don't say nothing or ignore the other person, because you might get a very angry reaction and be yelled at in front of everybody. Russians can be very short-tempered and emotional, but will not usually harbor resentment if you admit your mistake. It is always easier to say a simple word of apology straight away rather than try to cool an angry Russian down. Okay, that's it for this lesson. Can you count in Russian? In the next lesson, we'll learn the numbers from 1 to 10. I'll be waiting for you in our next «Русский язык за 3 минуты» lesson. Пока-пока! Привет всем! С вами Светлана. Hi everybody, I'm Svetlana. Welcome to RussianPod101.com's Русский язык за 3 минуты. The fastest, easiest, and the most fun way to learn Russian. In the last lesson, we learned some words used when apologizing in Russian, including извините and простите. In this lesson, we are going to learn numbers in Russian. Yes, numbers, числа, from 1 to 10. And you're going to learn them in only 3 minutes. 3 минуты. Are you ready? Let's start. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Great job! What comes before 1? Do you know? It is 0. Ноль. Ноль. You don't have any more excuses. Now you can give friends your cell phone number in Russian. Let's try together. We'll use the phrase «мой номер телефона», which means my telephone number is. Мой номер телефона. Мой номер телефона 8 9 2 4 5 7 1 3 6 10. Can you read it by yourself? 8 9 2 4 5 7 1 3 6 10. Perfect! Now it's time for Svetlana's tips. Numbers are used everywhere.
Usually when Russians say phone numbers, they combine the single numbers into tens and hundreds. But if it's a short number that contains less than 6 numerals, it's usually pronounced as the separate digits. Learn your numbers well, so you can be ready for real-life situations. Do you know the Russian word for 100? It's very simple and we'll learn it very soon. In the meantime, your job is to practice the numbers we studied in this lesson, from 1 to 10. Пока-пока, до скорого, see you soon. Привет всем! С вами Светлана. Hi everybody, I'm Svetlana. Welcome to RussianPod101.com's Русский язык за 3 минуты. The fastest, easiest, and the most fun way to learn Russian. In the last lesson, we learned the numbers from 1 to 10. Do you remember them? I'll remind you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now let's continue from 11. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. And finally we have 20. 20. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20. These numbers may seem harder to remember and pronounce than those in the previous lesson, but as you have probably noticed, the endings are the same. 19. The suffix tsat is the modified word for 10. 10. Tsat. Counting from 15 till 19, you simply eliminate the last letter from the original word and add natset. In the case of 14, you eliminate the letter ye. Let's not stop at 20. Let's learn how to count up to 100. First, I'll give you the tens. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. 100. 100. Remember I told you that the suffix "sat" means 10? Well, we have another modification for 10. It is десят. It is almost the same as the original word for 10, 10. In most cases, you simply add the number in front of it to multiply it by 10. 8, 8, plus десят, 10, is 80. 80. Easy! The word for 100 is also super easy. It's 100. I don't think you will have any problems with this one. The last thing to learn today is how to form compound numbers above 20. Just take the tens and simply add the numbers you learned in the previous lesson. Let's try it out.
How would you say 56 in Russian? Let's take it step by step. 50 is 50, and then add 6, 6, 56. It's done. Very easy, right? Let's make another number. For instance, 23. Take 20, 20, and add 3, 3. So we get 23. See? After only 2 lessons, you are now able to count to 100 in Russian. In the next lesson, we are going to put your number knowledge to use. Do you think you can go shopping in Russia now? If not, I'll be waiting for you in our next «Русский язык за 3 минуты» lesson. Пока-пока! До скорого! Привет всем! С вами Светлана. Hi everybody, I'm Svetlana. Welcome to RussianPod101.com. Русский язык за 3 минуты. The fastest, easiest, and the most fun way to learn Russian. In the last lesson, we learned how to count in Russian. I hope you spent some time practicing the numbers, because they will come in handy today. Now we are going to learn how to go shopping in Russia. So you see something you like, and you want to ask the shop assistant how much it is. The first thing to say is «Извините». Do you remember the meaning? Right. Excuse me. Извините, сколько это стоит? Извините, сколько это стоит? Let's break it down to work out the meaning of these new words. Сколько means how much or how many. As you can see, it can be used both with countable nouns like people and uncountable nouns like time. The next word is это, which means this or that. And the last one is стоит, cost. If you want to be more specific when asking how much is this and refer to a certain type of object, you just need to drop the word это and place the object after the verb стоит. For example, сколько стоит хлеб? How much is the bread? Or, сколько стоит мороженое? How much is the ice cream? But remember that Russian verbs change according to the noun. In this case, we have to be careful about using the nouns in plural and singular forms. For example, if we use the noun candies, which is plural, the verb will change. Извините, сколько стоят конфеты? Excuse me, how much are the candies? Извините, сколько стоят конфеты? As you might already know, the national currency in Russia is rubles, рубль, or рубли in the plural. So now let's hear the shop assistant's answer. He or she could answer by saying хлеб стоит 20 рублей, мороженое стоит 15 рублей, or конфеты стоят 50 рублей. Here comes our numbers. I'm sure you remember them and can easily understand the answer. Great job! Now it's time for Svetlana's tips. The prices in big shopping malls and department stores are mostly fixed. These shops may have some seasonal discounts or campaigns. But the prices in Russian markets, рынок or bazar, are very flexible. They really depend on your speaking and bargaining skills. People at these places are generally very open and friendly, and usually more than happy to find the most appropriate price to please both sides. He or she might even invite you in to have a drink. But always be aware of pickpockets and thieves. There are a lot of them in Russian markets. Do you know how to use Russian currency? We're going to learn how to do this and much more in the next lesson. I will see you soon in our next «Русский язык за 3 минуты» lesson. Пока-пока! Привет всем! С вами Светлана. Hi everybody, I'm Svetlana.
Welcome to RussianPod101.com. Русский язык за 3 минуты. The fastest, easiest, and the most fun way to learn Russian. In the last lesson, we learned the phrase «Сколько это стоит?» How much is it? In this lesson, we are going to see how we can answer that question by learning how to count Russian money. The basic unit of Russian currency is the ruble. We also have coins called kopeyka. Let's try saying prices in Russian. We'll start by saying 26 rubles and 55 kopeykas. 26 рублей 55 копеек. 26 рублей 55 копеек. Kopeyka is the equivalent to American cent. 1 kopeyka is the minimal denomination in Russian currency. 100 kopeyek, 100 kopeykas, equals 1 ruble. Currently, Russia has 6 types of banknotes: 10 rubles, 50 rubles, 100 rubles, 500 rubles, 1000 rubles, and 5000 rubles. And 7 types of coins: 1 kopeyka, 5 kopeykas, 10 kopeykas, 50 kopeykas, 1 ruble, 5 rubles, 10 rubles. Let's try another example. 34 rubles and 60 kopeykas. 34 рубля 60 копеек. 34 рубля 60 копеек. Get ready for the next example. This one's longer. 99 rubles and 99 kopeykas. 99 рублей 99 копеек. 99 рублей 99 копеек. It seems a bit difficult at first, but I'm sure you can master it with practice. And I have good news for you. There is a simplified way to say prices in Russian. It's a little bit informal, but widely used in daily conversation. So if you want to say 34 rubles and 60 kopeykas, you simply drop the words rubles and kopeykas and just say 34,60. Use an intonation to separate the words 34 and 60. It's so easy, right? All you need are numbers. Now it's time for Svetlana's tips. When you go to Russia, you will have to use rubles in most places. Foreign currency usually won't be accepted in cafes, restaurants, shops, and so on. Even though many Russians keep their savings in dollars and euros, they don't use this currency at all in daily life. You can exchange your money in most banks or currency exchange kiosks found in hotels, airports, and train stations. Another possible solution is to ask friends if they need to exchange money to your currency. In this case, you can negotiate the rate and make it a better deal compared to official bank rates. Do you know how to talk about your schedule and availability in Russian? If not, I'll see you in the next русский язык за 3 минуты lesson. Пока-пока! Expand your vocabulary with our core 2,000 words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Russian ebook before it's gone.